Angithabathele lithuba bazalwane nginibingelele kakhulu kulosuku lwanamhlanje ngiyafisa bazalwane ukubingelela nababukeli ephinaphila bekhona kwelinamandla igama neliphakeme kakhulu lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngifisa bazalwane sibheke izwi lenkosi lapha ya encwadini yabaseKorinte besibili. Sizofunda chapter 1 and verse 20. Ngokuba noma izethembiso zikaNkuluNkulu ziziningi kangakanani kuyena zinguyebo, ngakho ke ngaye zinguameni, futhi kudunyiswe uNkulunkulu. Sibongile baba, izwi lakho liphilile. Khuluma nempilo yethu, khuluma nabantu abakho ngalo. Baba ongcwele, ufeze wonke umsebenzi ofuna ukuwufeza kulolu suku empilweni yomunye nomunye umntanakho, kuze elakhe igama liphakanyiswe lidunyiswe phezu konke amanye amagama egameni lomfelo wethu Jesu. Amen. Ngiyafisa bazalwane ukuthi sikule topic yethu ye subject ye faith, la sithi ukwenza kanjani ukukholwa kwakho kusebenze noma kukusebenzele. Amazwi kaNkuluNkulu kweyakho impilo njengomntwana kaNkuluNkulu anguyebo futhi anguamen. Lokhu kuchaza ukuthi bazalwane yonke into esezwini likaNkuluNkulu imiswe uyena uNkulunkulu, okanye isimiso sakhe ubaba uNkulunkulu. Thina njengabazalwane uma eselimisile izwi okwethu ukuba zonke izethembiso esezwini lakhe sizikholwe zinje ngoba sinjalo, singangabazi noma sinye isethembiso sakhe ngokungakholwa. NjengamaKristu bazalwane, kulesikhathi esiphila kuso sidinga sibeni addicted ezwini likaNkulunkulu. Wena wake wabona umuntu addicted kuma drugs? Bazalwane, thina fanele sibeni addicted ezwini likaNkulunkulu. Bazalwane, fanele sizifundise njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi yonke into ayishoyo ezwini lakhe ingumthetho oyi-highest ongaphekwa yonke eminye imithetho ekhona kulomhlaba esimele ukuphila ngawo. Ngiyafuna mina bazalwane ukuthi uma ukholwa uzitshele lento, uthi uma uNkulunkulu lento ayishilo ezwini lakhe kuchaza ukuthi seyenzekile lento, ngoba izwi lakhe alihluleki nangolodwa usuku. Ngakho udinga ukuthi noma ngasiphi isikhathi unqabe ukungabaza, unqabe ukuntengezela noma ukuvumela ukungakholwa ukuba ugcwalise eyakho inhliziyo. Bazalwane, ma eseyishila uNkulunkulu into ezwini lakhe wathi eyakho, kumele ulingise uAbrahama ungangabazi nakancane, kodwa unikeze uNkulunkulu udumo, umbabaze ngalento yakho. Noma lento yakho akayiboni, kodwa umbabaze ngoba ikhona, ngoba seyenzekile, kusela ukuthi uyibone ngamehlo lawa enyama. Praise the name of the Lord. Uyabona bazalwane, ngiyafisa ukusho ukuthi noma ngelinye ilanga ungathi uyavuka ekhaya lakho ekuseni uthole emzimbeni wakho sekune growth, kuneqhubu, kunento esimilile obungenayo noma ongayazi ukuthi ichaza ukuthini. Fanele ungathuki, futhi fanele ungashaya uvalo.
fanele usebenzise ukukholwa kwakho bantwana benkosi ukhomande le growth noma lento emilileyo uyikhomande kuba idisappear kulo mzimba wakho oyithempeli likamoya oyingcwele kulo mzimba okhokhelwe iprice ehigh eyigazi lika Jesu kulo mzimba oyiproperty kaNkulunkulu omdala weinsuku uyikhomande leyo growth ma sewuyikhomandile ukuthi ayidisappear okanye ayife wakho umzimba bese uyaqala ulingisa uAbrahama uyambonga uNkulunkulu ukuthi ayisekho noma usayibona inkulu njengoba inkulu eqaleni kodwa unqabe ukuyinaka ngoba uAbrahama wanqaba ukunaka umzimba wakhe noma ubona impela ukuthi ugugile kodwa wanqaba ukuwunaka wanaka into eshiwo uNkulunkulu nawe lento odinga uyenze empilweni yakho ungayinaki leyo growth ungayinaki leyo nkinga kodwa unake lento eshiwo uNkulunkulu kweyakho impilo ngaleyo nkinga obhekene nayo. Praise the name of the Lord. Uvula umlomo ufakaze uthi bengine growth yazi mangivuka kodwa sengikhulekile ngayikhomanda ukuba idisappear isidisappear ayisekho emzimbeni wami uqala umnika udumo uNkulunkulu umdumise ngoba izwi likaNkulunkulu ngawe lithi waphiliswa 2000 years ago ngemvimbo kaJesu wayithwala zonke izifo zakho ubuhlungu bakho bonke wabetshatha emzimbeni wakhe wena ungophilileyo uyabona emzimbeni wakho ayikho igrowth engakhona ukuthi bazalwane iphile kulowo mzimba okanye survive ngowakho umzimba. Testify bafakazela abantu ngehealing yakho ungakayiboni bazalwane tshala ngisho imbewu tshala umnikelo utshalele le healing osuyemukelile wena ngokukholwa utshalele lokufa nokudisappear kwale growth uthi ngomnikelo ongaka ngitshalela le confession esengezile yezwi likaNkulunkulu phekwa le growth ngitshalela ihealing yami le eseyenzekile vele ayesazokwenza ngiyayitshalela ngitshala imali engaka. Ayibonga inkosi utshele bonke abantu ukuthi igrowth ayisekho kwakho umzimba futhi miracle yakho sewuyamukele. Bazalwane lesi isenzo esenziwa uAbrahama lento ayenza uAbrahama yamenza waqualify ukuba bizwe ngokuthi unokholo oqinile. Abrahama uNkulunkulu esekhulumile kuye ukuthi unguyise wezizwe eziningi. iBhayibheli lami lithi waqala wamdumisa uNkulunkulu ngenxa yezwi elikhulunywe kuye. Waqala uAbrahama wenza into ewubuphukuphuku nenganikezi senzi. Umehlangana nabantu bethi siyakubingelela mnomzane Abraham wathi ngicela ukucorrecta le ndawana nje encane angiseyena uAbrahama ubaba ophakanyisiweyo. I am Abraham. I am the father of many nations. Ma ungibingelela ngibingelele kanjalo. Uma uNkulunkulu ezosebenza usebenza ngezinto engathi ziyubudlana. uNkulunkulu usebenza ngezinto engathi ngisho isensi aziyenzi. uAbraham ekhuluma kanje bazalwane baqala omakhelwane bahleka usulu beza ngapha kuMother Sarah bathi sizwa sewubiza umyeni wakho ngoAbraham uyise wezizwe eziningi. Where are the children? Baphi abantwana? uAbrahama nonkosikazi wakhe abazange bakunake ngisho ukuhlekwa
babambelela ezwini elikhulunywa uNkulunkulu, abangakunaki ukuhlekwa. Uyabona wena uphuthwe into zakho ngoba unaka kakhulu abantu, uthi bazothini, bathi sengilahlekelwa ingqondo. uAbraham azange akunaki ukuhlekwa abantu, kodwa wanaka izwi elikhulunywa kuyena uNkulunkulu. Praise the name of the Lord. Glory to the Son of God. Ngiyawezwa amandla namhlanje. Ngiyabuza ubukhona bukaSimakade. Glory to the Son of God. As far as uAbraham was concerned, le ngane ekhuluma ngazo wayezibona phakathi esizalweni sakhe. Bazalwane bami, wayesengubaba vele wezizwe eziningi ngalabantwana ababona phakathi esizalweni sikaSara. Ayibonge inkosi uJesu leli bandla laseLighthouse. Uma yena ngilibheka bazalwane, ngilibona lilikhulu, ngibona lendlu inezihlalo ezigcwele abantu, kungekho nesodi isihlalo esingenamuntu, futhi ngilibona lingakhonzi kanye ngeSunday. Leli bandla ngilibona likhonza 3 times, futhi lama sessions omathathu agcwele aqhuma phezulu, kuvalwa ngomuntu emnyango. Oh, glory to the Son of God. Ngiyafisa namhlanje mhlasimbuse ekhaya ubukelele nkonzo, ungumfundisi noma ungumpastori noma ungubhishopi, mawubheka ibandla olidayo ulibona ngathi lincane kakhulu, ubona ngathi alivuma ukukhula. Ake ushintshe indlela olibheka ngayo namhlanje. Ake uthi uma ulibheka ulibona liyisizema sebandla, ulibona lingama multitudes, ngoba ilayo into ezokwenzeka. uAbraham bazalwane bami wenza leyo nto ukuze abe nguyise wezizwe eziningi, wadlula entweni ayibona ngamehlo enyama waya kule ayibona ngamehlo kamoya, wabona izizwe. Kungalezathi iBhayibheli lithi ngisho ebusuku ephumela phandle abalinkanyezi, wayeke ngisho ogwini lolwandle akhisa ihlabathi ngesandla sakhe, abale ihlabathi uhlamvu ngohlamvu lwehlabathi, athi lana madodana, lana madodakazi wami. Ake wenze ndoda kaNkulunkulu, nkosikazi kaSimakade, into ewubula. Leli bandla linabantu abawu-20, ake ulibone lina-200 people. Le bandla lina-200 people, ake ulibone lina-2,000 members. Glory to the Son of God. Ile nto ezokwenzeka, ile nto enzeka ka-Abraham. Glory to the Son of God. Kungenzeka namhlanje ngikhuluma nawe, odokotela sebekutshelile bathi ku-impossible for wena ukuba ube nabantwana kulomhlaba. Kungenzeka ukuthi bathi ngesizathu sokuthi ama-fallopian tubes wakho ablockekile, akulula ukuthi uconceive. Kungenzeka ukuthi ngikhuluma nawe nje ayisekho ezalweni sakhe i-fallopian tube yasuswa ngenxa yesizathu esithile mhlambe sokugula, izimo zonke emhlabeni zithi wena angeke waba nayo ingane. Kodwa ngiyafisa namhlanje ukuthi sikhonze uNkulunkulu ama-impossibilities, izinto engenzeki kubantu kuNkulunkulu ziyenzeka. uNkulunkulu noma kuthiwa into ayisekho, uNkulunkulu uyakwazi ukuyidala ayiqale phansi, ngoba ezulwini kukhona ama-spare parts emzimba yethu. Nawo umzimba wakho ama-spare parts akhona. Ake namhlanje u-acte on these truths, kulamaqiniso engiwashare nawe ngesifundo sokukholwa. Ake ube uAbrahama, okwasekuthiwa yena ngeke aze agone,
for the rest of his life. Ake uqale mawubheka ngeso lakho lokomoya ubabone bekhona abantwana ngaphakathi kwakho, bekhona abantwana engikuthembisa unqabe njengo-Abraham ukungabaza, noma ukhumbula ireport kadokotela ukunqaba ukungabaza ngenxa yereport kadokotela, kodwa ume ezwini uNkulunkulu alikhulumile, amehlo akho uwahlalise ezwini likaNkulunkulu. Zingengakhi insuku, ingengakhi iminyaka bayakubona abantu ugona ingane uthethe umntwana, bamangala ukuthi lento yenzeke kanjani, ngoba kwasekhonfenyiwe ukuthi akakwazi lona ukuthi ena aconceive, okanye kwasekhonfemiwe ukuthi imbewu yale ndoda ayisebenzi noma ifile, ayikwazi ukuthi ena ikhanda umntwana. Ngithi namhlanje ake ukholwe izwi likaNkulunkulu ngaphekwa wonke ama-reports and akudiscourage-ana aqeda ithemba. Ake ukholwe izwi likaNkulunkulu, akanayo injabhiso uNkulunkulu, akakaze aphoxe muntu, nawe ngeke aze akujabhise uNkulunkulu. Akafani nabantu, akafani nabantu. And bazalwane bami, i-unbelief ispirit umoya, i-unbelief ukungakholwa kuwumoya, umoya. Njengoba nefiye ukwesaba kungumoya ohlasela abantu. Enibazalwane, uma ungakholwa kanye nokwesaba kuhlasele yakhe impilo, hamba uye emadolweni phambi kaNkulunkulu, ubeke iBhayibheli lakho la eduze kwakho noma phambi kwakho, ungagcini ngokulifunda kodwa uthi meditate on the scriptures eyikhuluma ngale nkinga ofacene nayo, eyikhuluma ngale ntaba oyibona imile phambi kwakho. Zidla ngazo izwi likaNkulunkulu encwadini kaMshumayeli chapter 11 verse 3 lithi uma amafu egcwele imvula ayayithulula emhlabeni, wena zigcwalise ngezwi likaNkulunkulu, ngoba masugcwele izwi uzofinyelela ekutheni ulikholwe ngokuphelele izwi likaNkulunkulu, ulikholwe ngokugcwele, ngoba kuba ne-overflow. Makuthiwa into seyigcwele kuqhutsheke kuthululwe kuthelwe, kuba nalo chichimo kwenzekayo. Ngiyafisa abazalwane bami ukuthi i-characteristic yesithathu bazalwane yokukholo okuqinile, ukuthi umuntu onokukholo okuqinile ufinyelela la eqinisekile ukuthi uNkulunkulu into ayishilo unamandla futhi nawo kuyenza. Abazalwane, uyabona uma ukwafinyela uqiniseka khona ngeyithembiso zikaNkulunkulu, ngiyakuthembisa ukuthi alikho idimoni eliqhamuka esihogweni neliqhamuka olwandle elingakhona abazalwane ukutshala ukungabaza izwi enhlizweni yakho kanye engqondweni yakho. Uyabona abazalwane bami, uma sewuqinisekile ngezwi ukuthi liyenzeka, lenzekile, ungasayifundisela leyo nto, ungasayingabazi noma kanjani bazalwane, usuke sewazi ukuthi you have your miracle. Isimanga sakho ususiphethe ngezandla, noma ngathiwa ama-circumstances athini asho kuhlukile kunalokho, kodwa ususiphethe ngezandla ngoba unalolu lwazi abanye abantu abangenalo lokuthi into ayithembisile uNkulunkulu uthembekile futhi unamandla okuyenza. My God, thank you Jesus, glory to the Son of God. Ngaleso sizathu bazalwane, mawufinyelela kulelo qophelo lokukholwa la usuqiniseke khona
ayikho into ezophinda ikukhathaza empilweni. Ngeke uphinde ukhathazeke ngale nkinga obhekene nayo, uzoba nepeace ngoba uyazi ukuthi sewuphumelele, sewuwinile kulama challenge nakule zimpi obubhekene nazo. uNkulunkulu umkhulu bazalwane, iBhayibheli lami lithi indoda kaNkulunkulu esiyilandelayo enguyise obakholwayo. Bawufunda uRomans 4 verse 21, uAbraham wayeqinisekile ukuthi lokho akuthembisayo unamandla nawe ukwenza, and this is strong faith. Bazalwa, ukholo oqinile lo okwenza uqiniseke. Yabo lento ungayifuniseli, ungayihlawumbiseli, kodwa uqiniseke ukuthi lokho akuthembisile unamandla futhi nawe ukwenza. And lolu uhlobo bazalwane lokukholwa okusebenzayo. Praise the name of the Lord. Fisa ukusho kubantwana benkosi ukuthi ukuze ufinyelele kulolu hlobo lokukholwa la khona uzoqiniseka ngethembiso nangezwi likaNkulunkulu. Hlukana nokulalela izitori ezirongi ezikhulunywa ngabantu, kodwa lalela izwi likaNkulunkulu. Fisa ukusho ukuthi awukwazi ukwakha ukukholwa kwakho uma uzolalela yonke into le ekhulunywayo la ngaphandle emhlabeni, kodwa fanele ulalele izwi. Bazalwane, ifiye uma ngabe ulalela yonke into izodominator, and ifiye izocindezela eyakhe impilo. Abantu mawunake bona bakhuluma ukwesaba abantu, kodwa uNkulunkulu ma avula umlomo, uNkulunkulu ukhuluma ifaith. Bazalwane, ukuze ukwakhe ukukholwa kwakho kufinyelele levelini lokukholwa kaAbrahama kusemqoka kakhulu bantwana benkosi ukuthi uthi keep listening to the word of God. Qhubeka ulalela izwi likaNkulunkulu kuyisystem yakho, gcwalisa izwi likaNkulunkulu. Ungavumi ukuthi i-information yama-newspapers, ungavumi ukuthi i-information oyilalela kwi-television, izinto oyilalela kwi-television zikufake ukwesaba. And bazalwane, uma uqhubeka uspend isikhathi nokufunda izinto ezinegative nokulalela izinto ezinegative, uzozwa amazwi amaningi azokugcwalisa ngokwesaba. Kodwa uma bazalwane bami ingqondo yakho uzovumelizwa ukuthi liyicontrole likaNkulunkulu, uzofinyelela uqiniseka khona ukuthi yonke into ayishilo ngeke iphuthe, izokwenzeka njengoba ayishilo uNkulunkulu. Bantwana bakaNkulunkulu, asiqhubekeni bazalwane sifinyelele kulolu hlobo lokukholwa enalo Abraham. Ungabaza nokungakholwa, ngeke impilo yakho kuyicindezele mawusukulolu hlobo lokukholwa, ngoba usukusufinyelele kulolu hlobo lokukholwa. Izwi lenkosi elikhuluma ngalo kuMathewu 11:23 lithi ngiqinisile ngidikeni, ilona lo uyakuthi kule ntaba nqokuleke kuphonseke elwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uzawukuba nako. Bantwana bakaNkulunkulu, mawufuna ukungabaza nokwesaba kungadlalele eduze kwempilo yakho, gcwalisa impilo yakho ngezwi. Mususpend isikhathi ulalele izinto ezinegative, mususpend isikhathi ubuka izinto eyidala ukwesaba noma ezisabisayo, ngoba nawe kuzokungena idoubt neunbelief. Isithe esikhulu bazalwane esitshontsha ama blessings kaNkulunkulu kweyakhe impilo njengomntwana kaNkulunkulu. Uma singangabazi enhlizweni yethu noma yini esisho ngomlomo wethu izokwenzeka, and sizoba futhi nayo. Bantwana bakaNkulunkulu, sengathi ungaze ubhale emnyango wenhliziyo yakho, ubhale ngefaith, ubhale ukuthi no doubt allowed, uthi la angeni kungabaza. Praise the name of the Lord.
Siyakhuleka bazalwane, siya kuNkulunkulu, xhuma inhliziyo yakho lapha ekhaya ukhona. Siyathandaza manje, siya kuNkulunkulu. Siya kuNkulunkulu noma unankingane. Kholwa kuyenzeka kuyena uNkulunkulu. Qiniseka namhlanje ukuthi uNkulunkulu akakaze ethembisa into angenamandla okuyenza. Kholwa ukuthi ufaithful uNkulunkulu. Akalale phenduka. Bible it is the same yesterday, today and forever. Unjalo uNkulunkulu. Ngeke ashintshe nakweyakhe impilo. Siyakhuleka manje siza kuNkulunkulu. Baba siyabonga izwi lakho liyaphila. Izwi lakho Baba ongcwele liqinisile. Baba izwi lakho Baba linamandla. Izwi lakho Baba ongcwele lingwena uqobo. Khulume kahle ngalo nempilo yethu. Thatha ibandla lakho manje ulise ulifinyelelise kulolu hlobo lokukholwa. La Nkosi lizoqiniseka khona. Baba lingezufunisela ukuthi into ishilo izokwenzeka noma izokwenzeka. Kodwa liqiniseke ukuthi into masuyishilo yenzekile. Into masuyishilo ayijiki. Iba njengoba uyishilo. Baba egameni lika Jesu phakamisa ukukholwa kwabantu abakho ukurevive kakhulu. Uvuse kulesikhathi sethu amaqhawe enkolo. Baba kulesizukulwane azolingisa obaba uAbraham, azolingisa obaba uNoah, azolingisa uMother Sarah, oJoshua, azolingisa uCaleb, azolingisa uEsther. Baba egameni lika Jesu ngokukholwa egameni lika Jesu. Baba kulomzuzu ngikhulela abantu abakho abagulayo emzimbeni yabo. Ngikhulula amandla okuphila avusa uJesu ukuthi abaphulukise, abulale noma yini eyisifo beyabe emzimba abakhulule. Baba ngithandazela ukubudale Baba ongcwele ngisho ama-parts emzimbeni yabo. Baba namandla wonke egambeni lika Jesu sithe siwatshontshile noma ngayiphi indlela wa-create egameni lika Jesu. Baba ongcwele phulukisa Nkosi abacindezelwe yilokufa kwecorona, abacindezelwe okhenso HIV and AIDS, izifo zikashukela, Baba o-arthritis, Baba o-high blood pressure, noma isiphi isifo. Ngiyasikhomanda ukuba njengamanje sidissolve, sincibilike emzimbeni waloya mama, emzimbeni waloya baba, emzimbeni waleya ntombazana, emzimbeni waleya nsizwa, emzimbeni waloya mntwana. Ngibiza amandla okuphila, amandla avusa inkosi yethu ethuneni, amandla kamoya ingcwele amakhulu ngiyawareleasa right now phakwa emzimba yabo ukuthi abaphulukise completely egameni lika Jesu. Baba siyabonga, xazulule ngisho inkinga, udilize ngisho imthwalo ezimo esindayo. Nika abantu abakho ama-breakthroughs abawadingayo. Ngenelela ngisho emlilweni enhlobonhlobo abayithola bephakathi kwayo. Baba egameni lika Jesu ophila novule kufeni kwangawumusa wenkosi yethu Jesu nothando likaBaba uNkulunkulu nobudlelwane kaMoya Oyingcwele. Baba sigcina busilonde sisalinde usuku olukhulu lokubuya kwenkosi uJesu. Amen.